Hi viewers, this is Maxon. Now I will teach about plus 2 mathematics, chapter number 2, exercise 2.4. Question number 1. Write the following in the rectangular form. So already I told. So what is the form of rectangular? X plus iy. ஸோ இருக்கிற இந்த த்ரீ சப்பார்ட் ஆஃப் கொஸ்டினுமே நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் சரியா. ஸோ நவ் லெட் ஸ்டார்ட் த சொல்யூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் first one. So let's start the solution. In this given complex form is 5 plus 9i plus 2 minus 4i the whole conjugate. So this is complex number. So what's notated for complex number? Z. Understand amma? Yes. The next one, some apply in the properties. Z1 plus Z2 whole conjugate equal to Z1 bar plus Z2 bar. ஸோ அந்த மாதிரி இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற பாருங்கள். ஸோ எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? 5 ப்ளஸ் 9i கான்ஜுகேட் ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 4i கான்ஜுகேட், ரைட்? எஸ். ஸோ இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய கான்ஜுகேட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சிம்பிள்ஸை வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணுங்கள். ஸோ 5 மைனஸ் 9i ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 4i. அண்டர்ஸ்டாண்டாமா? கான்ஜுகேட் எடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யுங்க? அடிஷனில் இருக்குது. ஸோ அடிஷனில் இருக்கும்போது ப்ராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. 5 மைனஸ் 9i ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 4i. ஸோ அடிஷனில் இருக்கும்போது ரியல் பார்ட் டு ரியல் பார்ட், இமேஜினரி பார்ட் டு இமேஜினரி பார்ட். 5 ப்ளஸ் 2 7 minus 5i. So this is complex form. You mean rectangular form. First one is finished. This is second part. 10 minus 5i divided by 6 plus 2i. Let's start the solution. Let z equals to 10 minus 5i by 6 plus 2i. So the 10 minus 5i by 6 plus 2i equals to 10 minus 5i by 6 plus 2i. So listen, what's the denominator term? Denominator is complex number, complex form. It's not possible for the denominator. So we have taken conjugate. 6 minus 2i by 6 minus 2i. Multiple பண்ணுமா? 10 minus 5i into 6 minus 2i by 6 plus 2i into 6 minus 2i. So just multiple பண்ணுங்க. 6 into 10 60 minus 20i minus 30i plus 10i square by 6 you mean formula 6 square minus 2i square. Correct amma? Yes. So 60 minus 20i minus 30i minus 50i plus 10 into I square value minus 1. So overall divided by 6 square value 36 minus 2 square value 4i square. The next one 60 minus 50i plus into minus minus 10 into 1 10 by 36 minus 4 into I square value minus 1. The next 60 minus 10 50 minus 50i by 36 minus into minus plus 4. 36 plus 4 40. The next step, the numerator, the 50 is common, so you get it outside. 50 into 1 minus I by 40. 0 to 0 cancel. 5 by 4 into 1 minus I. Okay, this second one, final answer. The first one, third support, 3i conjugate plus 1 by 2 minus I. So இதுக்கு நம்ம rectangular form apply பண்ணணும். So let's start the solution. In this given z equal to 3i power plus 1 by 2 minus I. Hence that is equal to 3i க்கு conjugate எடுத்தா minus 3i. Right? Imaginary part உடைய சைனை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணுவோம் கான்ஜுகேட்டில். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்ன்னு சொல்லும்போது கான்ஜுகேட் எடுத்தால் எக்ஸ் இமேஜினரி பார்ட்டுடைய சைனை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே இருக்கிறது இமேஜினரி பார்ட். இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்தால் minus 3i ப்ளஸ் 1 by 2 minus i. இங்கே டினாமினேட்டரில் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்திருக்கு, அப்போ கான்ஜுகேட் அப்ளை பண்ணுங்கள். 2 plus i by 2 plus i அண்ட் minus 3i ப்ளஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். 1ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும்போது சேம் அதே தான். ஸோ 2 plus i by 2 minus i into
2 plus I minus 3I plus 2 plus I by formula 2 square minus I square and minus 3I plus 2 plus I by 2 square value 4 minus I square value minus 1 and minus 3I plus 2 plus I by 4 plus 1 correct. And the next step minus 3I plus 2 plus I by 4 plus 1 5. So it's just cross multiple in the denominator minus 15I plus 2 plus I the overall divided by 5 and the real part is 2 minus 15I plus I minus 14I by 5 right. The finally we have to write real part 2 by 5 minus 14I by 5 கரெக்டாக. ஸோ இதை வந்து ரியல் பார்ட்டாகவும் இமேஜினரி பார்ட்டாகவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபினிஷ்டு.